خلينا نشوف بقى عم الحاج ده لما اتنقل على عينه وسابهم وماشي، إيه اللي حصل مع جلاديو لما سابهم بعد ما خد كتف قانوني كده من عم ريفيس. اتقمص في نفسيته تقريبا، قال لك انا كده بتهزق، لا ما ينفعش كده، لازم ارد كرامتي. رد كرامته ازاي بقى هنكتشف. هو تقريبا رايح لمعبد تقريبا او مكان معين يتدرب فيه. I'm stuffed. My compliments to the chef. My pleasure. Did you enjoy your time with the Marshal? Mm-hmm. So, what's that thing on your face? ندس على وشه يعني. This? Yeah, X marks the spot. That's just a scratch. The other guy got off a lot worse. Worse than looking like some kind of thug? Speaking of which, who was this other guy? They call him the Blade Master. سيد السيف. Gladio? Yeah, who do you think it is? Catch you at a bad time? Are you here yet? Yeah, I'm at the crow's nest. Thanks for agreeing to meet with me. Sure, Are you ready to move out? of course. كور What ده about المارشال you? اللي هم Are you mentally بيتكلموا عليه. prepared? Of course. I'll be right over. About time. What'll it be? اي حاجه. Just the water's fine. Thanks. Allow me to ask you once more. Are you sure you're ready to take on the Blade Master? درجه ده رخم. I معلم went up عليه against the لازم. High Commander and got my ass handed to me. I didn't stand a chance, and I never will unless I get more power. Then answer my question. Are you ready or not? You think I would have called you here if I weren't? ما تقول له يا زونو انت So you're بتتلاوي. ready to face death. Gilgamesh awaits challengers in the deepest recesses of those ruins. جلجامش. It's been 30 years since we uncovered the caves. We've sent countless expeditions, but all of our efforts have afforded us no rewards and no survivors. اوف. Except for you. You undertook the trial, and you made it back alive. Barely. Let's move. ماذا يعني هذا؟ Did you tell your friends why you were taking off? Just said it was business. Didn't want him getting all worried about me. هو مبدئيا هو البار بتاع الريج اللي تحت على اليمين ده كل ما بيزيد كل ما الباشا ده الدمج بتاعه بيبقى اعلى، وبرده كل ما بيصد ضربات برده الريج ده بيعلى برده، كل ما بيديفند كل ما بيعلى، كل ما بيتضرب برده بيعلى. الفكره بقى ان الصدة بتستهلك من المانا. صحيح نسيت. استنى اتي 1 6 3 ده احنا هنصيح صياح عنب. المناظر ما توحيش بخير. حاسس ان في شلوحه جامد هتحصل. الراجل قال مش عارف في 30 كتيبة راحت وكلهم راحوا وما رجعوش. They're alive. Not for long. اديله كور يا ولا. ارواح ناس ماتت. انا ما خدش بالي هو كان بيقول في الاول كنت men have بتخانق. sworn their loyalty both before and beyond the grave, scaring off the unworthy. Then they'd better Oh. prepare for disappointment. فهمت. الناس ديت زي ما تقول جنود الجلجامش ده ولا بليد ماستر بيتستوا لو اللي داخل ده يستاهل ولا لا. اوف الشفا يا معلم كده. ما انت حاسس ان في مرونه في الحركه في الدي ال سي دي عن القصه الاساسيه، مش عارف ليه. يعني سندي لما بتتكسر بحس ان هي ايه مرنه كده. انا نص هيلسي او مش نص هيلسي، تلت هيلسي طار، ودي حاجه ما تطمنش واحنا لسه في الاول، وانا اصلا الحاجه اللي معايا ما تكفيش، يعني لو داش منا هنزعل جامد، فربنا يستر. Only way to go is down. هيا بينا على تحت. الله ما اتفقناش على كده على فكرة. اوبا جامدة دي. انا مش متفائل والله يا عم. عملت دوج. عاش انا لحد دلوقتي ما هيلتش. لفت ورد ايه؟ الو استنى كور، انت سبتني وخلعت ليه؟ الو ايه ده بقى؟ ايه القلق ده بقى؟ ايه ده؟ مين هناك؟ الجامش. I do. I am here to undertake the trial of Gilgamesh. And what is it you hope to glean? Power. And you're gonna give it to me. وجهة نظر برضه. Is that so? يلا الو ده هيلسو ما تزحزحش بجنيه.
بص هو تقريبا احنا هيتحط علينا المنظر ده، شكلنا كده اصلا هنخسر. بص هو تقريبا مطلوب مننا ان احنا نخسر يعني. Only he who possesses both muscle and matter of equal caliber deserves the honor of fighting beside the chosen king as his sworn shield. ده والله. You saying I don't? A great evil threatens the people of your world. It is but the King of Kings and his shield who can safeguard their lives. All those unworthy or unwilling to rise to the task meet their end here, by my blade. I ain't meeting mine anytime soon. This trial hasn't even begun. If you do not fear death, then go forth with reckless abandon and prove your worth. هو بيديله فرصة تانية. انا هسيبك تاخد المغامرة. هو ليه البوكسات دي ما فيهاش حاجة؟ ايه ده في الو؟ ريست يا سيدي والله ما مزعلك ريست يا سيدي. The Blade Master isn't here to train you, he's here to test you. He won't go easy on you just because you join the Crown's Guard. No mercy for newbies like me. مفيش اي تفاهم، ما تفهمني كده يعني، حاول تدينا معلومات مفيدة. So what? The weak aren't worthy of serving as shield? In his eyes, the weak aren't worthy of living. اصلا All of them are fools, punished for aspiring beyond their station. I was a fool back then too, and I was punished. ايوه كيف بقى؟ انت عمال تتكلم كأنك But you weren't داس على killed. وشك جامد يعني. Maybe you weren't worthy of serving as shield, but he must have seen you as worthy of living. يمكن. Maybe he did, maybe he didn't. Just like I taught you. Ready? Then where will you go? بلايند سايد زي الفل. دبل بلايند سايد. Your skill is impressive. شكرا. You may have the strength to defeat the darkness, يا راجل. but do you have the spirit to survive these trials? انت مالك انت يا عم؟ انا جاي اتخانق معاكم، انت مشكلتك ايه؟ مساء الخير يا رجاله. مش شايف يا معلم مات؟ الخناقه خلصت. الو. مش ان هو ماشي بنظام برود فورس اللي هو انت بتدب جامد وخلاص لحد دلوقتي. ايه ده بقى؟ مش متفائل بالمنظر ده. سيف. What's this? A trial chamber. The hand-holding stops here. Good luck. هنبدأ بقى المعارك هنا اللي هو اختبارات جلجامش. هتبدأ بهذا السيف تقريبا. اصلا ده بقى عامل زي نكتس عمال يلم اسلحة. لكن نظرا ان انا مظلم فانا Prepare yourself, young warrior, for the trials that await us. Prove your might, and our power shall be yours. اديله جامد يا عم حامد عشان اللي بيحصل ده جامدان. انا بداش من سيكا. هوبا جامد. انا فنشته عاش. ده عظمه بالكلام ده يا جدعان. انا لحد دلوقتي ما سمعتش الهيل برضو يعني. ده كوميدي، ده كوميدي في حد ذاته. اول سلاح معانا، يلا بينا. Our power goes with you now, young warrior. احنا كده ممكن يبقى عندنا قدرة على الدفاع حتى ضد اصعب For the الضربات. shield of the king must kneel in subjugation before no man. Thanks for the advice. And for the pick-me-up. Well, you made it out alive. Ooh, Your good first idea. trial may have ended. هيا بينا نريست سيكا. My father never undertook the trial of Gilgamesh, did he? ما اعتقدش. No. You want to know why? I do. I mean, it can't be because he was scared, right? Not of the trial. He was scared of failing as leader of the Crown's Guard and as shield of the king. He couldn't leave his majesty alone, weakened by the wall as he was. After all, what good is a shield with no one to protect? What about you? Worried about leaving your majesty alone? Well, a little, but I'm gonna do what's right for me. Like my father did what was right for him. الواد ده دماغ. How long has it been since you undertook the trial? 30 years or so? Give or take.
I was a lot younger than you are, and far less experienced. It's a wonder I even made it out alive. مثال المعارك يا رجالة. طب احلف ثانية واحدة بالله، لو استنى يا اسطى بص يعني ما تجيبش شوية مان، سيبنا هنضرب بالصف. يا ساتر يا رب، يا نهار ابيض، ايه الغباوة دي؟ ده بجد ايه الغباوة دي؟ ده اتشلوح يا معلم. ايه المكان ده؟ الو المكان ده شكله مريب اهو، تحس ان انا انتقلت لعالم موازي كده، مش فاهم. خليك انت بقى يا عم كور، خلصت لك القناة دي واحضر تاني. النجم اللي بعده يلا. دي بقى قلة ادب. شكله ده هيقرفنا شوية على ما يموت. نهار ازرق يا استاذ ممتاز، يا نهار ازرق، ده غبي اوي، غبي اوي، ربنا يخلي. يما تقريبا قلب على دارك سولز السيكا العركة دي. انت كده بتخم بقى معلش. ايه ده؟ الو الو الو، انا ركبت على ظهره. يا نهار ابيض. انا عايز بس كده العمود ده في موضوع. ايوه يا نهار اسود، انا هرسي باظ من الحركه اللي فاتت دي. ده يشمل وشه. يا نهار ازرق يا استاذ ممتاز، ده غبي يا Venture forth, young warrior, bearing our hopes and dreams. كده اخدت قوتين وتقريبا والله اعلم دي حركة. ايه ده؟ يا ساتر يا رب، يا هذا العنف. يلا بينا يا عم كور، خلصنا 2 من اصل كام بقى؟ مش عارف 4 باين. قول لي ان في كام، ما تقوليش ان انا هخش على المعركة التالتة على طول. المعركة التالتة كده مرة. لا اله الا الله. ايوه بس شكرا. مش هنخلص بقى. طب اهو. True king could be born from such depravity. هو تقريبا والله اعلم اللي هو الارواح اللي بيتكلموا ديت ارواح دراع الملوك القديمه تقريبا، اللي هو زي جلاديولس كده مع نوكتس كان في دراع قديمه برضه. ايوه هات لي البتاع دي، شكرا حبيب قلبي. ايوه روق لي على الراجل ده، روق لي على النجم. يا بس شوف انا حوشت له بكل الضرب يا عم، ده بيسافر بوش الارض. المشكله ان هو لما بيضرب ما بيبقاش فيه اوبشن ان انا ادافع، باكل الضرب كله حرفيا. صعب اوي ان انا اوازن ما بين ان انا اضرب وادافع. حاسس ان انا بلعب دارك سولز اوي الصراحه. الغتيت ان مفيش اوبشن ان انا اغير السلاح مثلا، ان هو انا مش يعني هو انا تقريبا بواجه الملوك القديمه ولا انا بواجه، انا مش فاهم حاجه. يا ساتر يا رب. تمام. لا هات لي البتاع دي، هات لي البتاع دي عشان مش هينفع غير كده بقى، معلش بقى ومش هنخلص. الشفا دي تاني بس شكرا. انا مش متفائل بالمساحه الواسعه دي، لا مؤاخذه، حاسس بقلق كده. كم بيبقى خناق. Never thought I'd make my way back to the tempering grounds. You said it's been 30 years. Were you as immortal then as you are now? If you want to know, I'll talk. اكيد عايز اعرف، انا عايز اعرف ايه حكايتك. The Blade Master. What was he like? I don't remember much, except for those eyes. They pierced my heart and peered right into my soul. It was like she knew my every move even before I did. Try as you may, there's no fooling those eyes. We'll see about that. عاجبني حماس الشباب اللي هو فيه ده، لما يضرب العلقه المتينه بقى ما يعيطش. اي حاجه هناخدها قبل ما نخش، يلا بينا. لا اله الا الله. الو طب اهو.
بقول لك خدني. انت قاعد تعمل معاك ايه؟ لسه هخلع عمود واضربك بيه وبتاع. ايه يا راجل موت كده وخلاص. انا خوفي بس يكون الحركه دي مقصوده علشان اخلص السبيشال موف اللي معايا واخش على الباشا لوحدي. شوف والله كان قلبي حاسس. يلا ايه ده؟ الو ما اتفقناش على كده على فكره. ريس يا نجم الجيل. ايه الكلام؟ هو مات؟ لسه مات؟ مات خلاص. طب لسه يا لهوي مش راضي يموت، مش راضي يموت. هتقرفني ليه؟ ما خلاص بقى، خلاص بقى موت. زهقتني يا لهوي. ده لسه فيه. ما خلاص يا رجاله، يا مش حفله هي. لا حتى انا ما بكسبش اكس بي من اللي بيحصل ده. حفله ضرب، حفله ضرب يا نهار اسود. المشكله مش هينفع اخش غير لما اخلص عليهم. بس قول انهم خلصوا، قول انهم خلصوا كده كتير. حد تاني هيجي يتخانق؟ يلا بينا على الخناقه التالتة. نشوفك بعدين بقى. فين بقى؟ ايوه. لا يا راجل ايرون. طب اهو يا نهار الارض دي كلها ما عملش حاجه. وانا يعني متوقع مني ان انا اعمل معاها حاجه زي ده. ريح بس كده يا نجم. بقول لك ايه، هات العمود، هات العمود. انت مش هات معاك غير العمود. المشكله ان هو بطيء قوي مع العمود ده. ايوه هيموت ان شاء الله. دي الشفا. ده لسه. طب اهو كمان واحده جدعانه. هو ماتش يا عم. موت بقى. ده انت ممل. هو انت تقريبا كل ما بقتل الوحش من الوحوش دي باخد قوته تقريبا. Now not but the final trial. اوبا فاينل تريال. احلف. احنا الريست بقى. لا احنا الريست عشان شكل المدعكه دي هتبقى عنيفه. شكل كده دي اخر عركه والله اعلم. Well, what about you? I want to know what was going through your head back then. You that interested in me? ما تقول يا كور انت مسكرت على الموضوع You were a ده. lot younger than I am. And a lot brasher too, if you can believe it. Wouldn't listen to a single word anyone said. I thought I was invincible. No one could stop me until he cut me down to size. I was cast out in defeat, my hubris laid bare for all to see. You really are immortal, they said. And it stuck. Still, you made it back alive. Something no one else has ever done. And I respect that. هو تقريبا الجيم سابه في يعني هو دش من وشه بس سابه في الاخر. قال له انت تستاهل انك تعيش. You looking to die again? You amuse but do not impress. You lack his conviction. Whose? He who traversed these caves some 30 years ago. Turning a deaf ear to our wails and wishes, he proceeded unfazed, eyes ever forward. Yet he proved powerless before the general, cast out in defeat. If even he could not succeed, I see no hope for you. لا راجل انت مش واخد بالك شكل الكلام على كور. ما هو مفيش غيركم في المكان. يعني هيكون الكلام اكيد مش بيلقح عليك انت. يعني بقالك من 30 سنة. شوف طلع هو كور. Claris would have tried to stop you, you know, just like he tried to stop me all those years ago. How come? مين كلاوريد Because اصلا؟ one aspiring to the role of King's Shield can stake his life for none but his liege, not even for himself. Do you dare risk all for naught in return? His words stayed with me, and he was right. I barely made it back with nothing to show for it. So you gonna stop me? No, I won't. But I will warn you one last time of the danger you're about to face. Just like your father warned me. Once you set foot through that door, there's no turning back, and no one to help you if you fall. One false step and it may prove your last. Oh. I'll be fine. Maybe I'll come back with a souvenir. Just come back alive. Be safe, Gladio.
شالنج ذا بليد ماستر. اوه بيبي يس. خلصنا كل الاختبارات، نروح نتخانق مع الراجل علشان ايه ياكلنا العلقه المتينه بقى. والمكان واسع قوي كده ليه؟ الو عشان عارف. اوكي المشهد اللي انا شايفه ده ما يطمنش. يلا بينا. النهار ابيض، ايه كل السيوف دي؟ كل دي ناس داس على وشها يا رعب. مستنيني من ساعتها، مش عارف الراجل مستنيني. ايه الموسيقى الجامدة دي؟ يما الو. ولا اوعى التخفيف. Countless disappointments met their end here, and so shall you. I didn't come here to die. I came here to prove to you I'm worthy. الشرف يابا. ايه ده؟ الو وات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ You are strong, yet so long as fear binds your heart. انت بتقوم. احنا ما اتفقناش على كده على فكرة. The power you possess is wasted on you. يا نهار ازرق، ده الموضوع واسع. على كده الموضوع واسع. ايه والله دايس، والله دايس ديفنس. انا عامل بلوك على فكرة. وانا المفروض اتخانق مع ده؟ هو هيلسو بيتحرك، ده معناه انا ممكن اتخانق معاه. يا ساتر يا رب. بص انا هقعد اتحرك كده زي العبيط لحد ما يخلص ضربته. المشكلة الحركة دي فاتت اوي. اوه شيت، انا هموت. انا لسه عايش ازاي مش عارف. يما اوه، هو اتعلم على وشه في الحتة دي بقى. يا عم والله عامل دوج. يا لعن ابو النصب. لا اله الا الله. انا ما بلحقش ادوج، ما بلحقش اهرب من الضربة. اقول لك انت خنقتني في عيشتي يا ما تموت يا نجم. هو ازاي خد الضربة دي في وشه ما جابش دم؟ Not exactly the souvenir I had in mind. It took me a while, but I realized something. You're right. I am afraid of accepting the fact that maybe I'm not really cut out for the job I'm expected to do. At least I'm not walking away empty-handed. وجهة نظر برضه. I'd better get going. I may be all muscle and no metal, but I'm gonna keep protecting Noct the only way I know how. مش واخد بالك ان انت اكتسبت قوة وان انت بقى عندك ثقة في نفسك عن الاول؟ Spoken like a true shield of the king. وجهة نظر سليمة. Fear and doubt beget death alone. He who averts his gaze from his own faults cannot himself a true shield call. But you, having made peace with your inner self, have proven you are worthy. The chosen king should be so fortunate as to have a man like yourself serving at his side. You mean? كل الاختبارات ديت كانت لمجرد انه يكسب الثقة في نفسه؟ خد السيف بتاعه. And with this glaive, I entrust my power to you. Where did you? تقريبا بتاعي كانت على رقبته باين. Taken from the young man who impressed me with his strength of will. It was with this very blade he stole from me my arm. I can't accept this. If he still walks among the living, a man of his mettle will have doubtless transcended attachment to mere material possessions. You're probably right. In that case, don't mind if I do. دراع جمجمي اشترط عليه كور. Hasten forth, with mind unclouded by doubt and will unmoved by fear. The last king of Lucis is ill fit to fight without his shield. الملك ما يقدرش يتحارب من غير دراعه. Thanks again. Nice. You made it. Sure did. And so quickly. I'm impressed. Brought this back with me too. Figured you might get a kick out of it. I wondered where I put that thing. كل ما عرفش يغلب الجيمش بس طار له دراع سبحان الله. Thanks for a better souvenir than that scar. He mentioned he lost his arm in battle with a real high
hot-headed young guy back in the day. That's so. Whoever it was left a lasting impression on him. Talked about how the guy had the strongest will he'd ever seen. Takes more than will to complete the trial. You need to wield your weapon with a primal finesse. If you fail to prove your might, you get cast out empty-handed. I don't know. He didn't seem to think the guy would let it bother him. Said the guy's too old to care about material things anymore. If he's still alive. وجهة نظر. ده سيف. I hope you feel more confident in light of your success today. Few men can lay claim to such an accomplishment, not even Kor the Immortal. Yeah, but I didn't earn myself a badass nickname like he did. I'm glad I went through with it. I can finally say I'm truly ready to fulfill my duty. I guess this shield better mosey on back to his king. Wouldn't want him to get scared without me. ده كان DLC. ده كانت قصة جلاديولس. That's how you got it. What do you think? Very perpendicular. Really complements the one you got when you saved Nock from that bully. Only difference is, this time, I ended up taking a pretty bad beating too. Not unlike the licking the Marshal received back when he was a lad. Must have had a lot of guts to go up against Gilgamesh back then. Yeah, Dad said he used to be a real firecracker. If the Blade Master sequestered himself during the Founder King's reign, then he's haunted those halls for some 2 millennia. من سنة. That's a long time. All those years waiting for the chosen king to arise. You sure know how to take your sweet old time. What can I say? I'm worth the wait. كداهم Give me بصراحة. a break. And I as well. كداهم Just بصراحة. because you got a shield to protect you now doesn't mean you get to slack off. But if you do, I'll be ready. كسب ثقته في نفسه تاني بعد ما كان يا عيني حالته حالة. انا تريال احلف يعني ممكن اتخانق الخناقة دي تاني؟ لا مش متخانق. لا بس كده. اشوفك على خير بقى في الهبد الجاي بقى. على خير.